Okay. Right. Banapati. 2023 English Medium Science Revision class. Right. Everyone turn on your video. Hari. ඔබ අලුත් අය පරණ අය ඔක්කොමලා පේන්නේ නික්මනට. ඉන්නවද ඔක්කොම? ඔව්. සෙනුක, දිලිනි, සෙනුල, ශනුදී නික්මනට. සෙනාය. හරි වෙලා එනවා. Right. සෙනුල. Camp is lagging. Have to fix it soon. කොබන් අදම අලුතෙන් ආපේ raise hand දාන්න බලන්න. Who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? raise hand දාන්න පුළුවන්ද අද පළවෙනි දවසේ නයි? ලෙහන්ස් අද online ආවනේ. ඒකනේ. right. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ හැමෝම. කාරුලි. අයන් රොබි ක්විප් හදන්න දන්නවනේ. පුළුවන් ටක් හදන්න පුළුවන් නේ. කොච්චර වෙලා හදන්න පුළුවන් පුතේ? අවුද 1 minute 2 minutes පුළුවන්ද? ඇයි? එච්චර වෙන්න එපා. හරිද? කොටා කට්ටිය ජොයින් වෙනවා. පුතේ ඉක්මනට හේතුව දාන්න මට සෙනුල විතරයි දාලා තිබ්බේ. දිලිමි, මනුමි, තනුක, සෙනුත් ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන තියදා. හරියට. Shanudi. Right, but today I think we have to discuss the new lesson, revising the lessons. අපි lessons ටිකක් පට ගාලා යනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි grade 11 වල first term එකේ අන්තිම lesson එකනේ. නිසා පට ගාලා වැඩ ටික යනවා පුතේ. හරිද? පොඩි පෑය දෙකක අනවශ්‍ය විදියට පන්ති දාලත් නැහැ. අඩුවෙන් දාලත් නැහැ. සමහර වෙලාවට මොනවද මේ රිවිෂන් කිව්වම ඔයගලන්ට උදේ හවස රෑ මම දානවා පන්ති. මම දානවා පුතේ. එහෙම මට අසාමාන්‍ය විදියට පන්ති දාන එක තේරුමක් නැහැ. රෑ නිදි මරාගෙන 3 4 වෙනකල් උදේ වරුවම වැඩියෙන් වැඩ කරන්න පුතේ තනියෙන් පාඩම් කරන්න. ඒකට මම බෑකප් එකෙන් පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා. හරි. මොකද කොච්චර දැන් පුතේ අවුරුදු ගාණක් අහගෙන ඇතිද ඔයගොල්ලෝ නේ? නැද්ද කියන්නේ? අවුරුදු 2කමාරක් විතරනේ දැන්. 2කමාරක් තිස්සේ අහනවා ලියනවා. ඉතින් මේ තනියෙන් පුළුවන් තරම් self studies වැඩි කරගන්න පුතේ. මොකද විභාගයට කොච්චර අහන් හිටියට වඩා ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ තනියෙන් පාඩම් කරපු ටික. ඉතින් නිසා උගන්ට තා විෂයන් 8ක් තියෙනවා. අනවශ්‍ය විදිහටම පන්ති දාන්නෙත් නැහැ. ඉස්සරහට දාන්නත් වෙනවා පුතේ හැබැයි. දැම්මේ නැත්තේ ඒකයි. අනිත් ටිකක් ෆික්ස් කරගන්න. Right. Geometric optics. Today we have to revise this lesson. හරි. Right. එක බලන්න පුතේ ගොඩක් අයට ඒක අමාරුයි කියන එක නමුත් ඇති දෙයක් නැහැ. I am sick. Please excuse me. Okay පුතේ get well soon. සෙනුල තනුක දාලා තියෙනවා හේතුව. Right. Right. Savindya, Senu, Tarush, video on confidence. Okay, geometric optics today. So in this lesson, what we have to revise today? Let's check. Right. බලමු පුතේ. බලන්න මේක තමයි මම හිතන්නේ පළවෙනි වාරයේ අන්තිම එක. තව වගේ second term එකත් ඉවර කරමු. third term එකක් කරලා then we can start papers. මොනවද මේ පාඩමේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ? short questions විදිහට දීලා තියෙනවා පුතේ මේකේ. තව මේකේ අඳින්නෙම ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් summary. First you have to know about what is reflection. පොඩි පන්ති ඉඳන් දාන්න. Draw a diagram of reflection of a light ray from a plane mirror and name the parts of the rays, right? Then write the two laws of reflection. Write 5 features of image formed by a plane mirror. Write the 2 types of plane mirror. Write the features of images formed by convex mirror. And the concave also you need to write. Then what is actually here because the concave mirror there is only one feature. That's the reason why they ask directly. The other features you have to the features of the images formed by concave mirror you have to draw the ray diagram and then you have to take it. So what is refraction of light? Draw a diagram of slightly raised appearance of an object at the bottom of a vessel
of water and mark real depth and apparent depth. Draw a ray diagram of refraction and name the parts of it. Write the two laws of refraction. What is the critical angle? What is the total internal reflection? Write three applications of total internal reflection. Draw a diagram of total internal reflection through an optical fiber and a prism. Write the features of images formed by concave lenses. What is the principle of reversibility of light? Okay, so these are the main theory you have to learn, right? Okay, Tarush, Gaveshi, Mahela, Penin Puti, Seya, Muntakal Penin, Manumi, Manumi Dalti, Badane. Nepute Vela, Namki in the bed. Takala video on Kra, Velagan, සෙනුලයි සනුකයි විතරයි හේතුව දාලා තියෙන්නේ. එන්න පුතේ. සෙනුලයි සනුකයි විතරයි. ඉක්මනට අක්කාලා. වීඩියෝ ඔන් කරන්න. සෙනුත්, සේයා, ගවේෂි, මහේන මොකද වෙලා යනවා. Right. Okay, now we are discussing this one. Are there any new students who can you can use your raise hand option? අදම පළවෙනි දවසේ නා ඉන්නවනම් raise hand දාන්න බලන්න. ඉන්නවද? අද first day එක වෙන අය revision class එක. Savindya. No? Okay, welcome to the science class, right? Okay. Right, now we are revising from grade 10. Now we are in the 5th lesson of grade 11. As soon as we start the paper discussions also, before we revising from the beginning, Bute, a speed revision. Right, okay, Bute. Balu, ඉඩ තියන්න යන්න එපා. ඒක එක කෙනාට එක size ගිහිලා තියෙන. අපි බලමු. මීට බලාගෙන යමු පුතේ. Right, so this lesson we had to cover බලමු දවස් දෙකකින් වගේ කරමු, right? So මේක ටිකක් තියෙනවා because we had to draw the ray diagrams. ඒක තමයි වෙලා යන්නේ. Right? Reflection of light. You know what is reflection, no? Right? But reflection පොඩි පන්ති ඉඳන් දන්න දෙයක්. බලන්නකෝ. And you know the luminous object, non-luminous object, right? The object which emits light by itself, it is known as luminous, and the object which, right, do not emit light is known as non-luminous. And we can observe the luminous objects directly, but non-luminous, we need the luminous object to observe non-luminous. Why? Because the light rays emerged by the luminous object falling onto the non-luminous object and reflect to the eye. Then we can observe that. Okay, luminous, right, and non-luminous. Okay, and this is the diagram of the light ray. A narrow path of light is known as light ray. Then two or more combination of light rays are known as light beam. And there are three types of light beams. These are known as convergent light beams. Why? Because all the light rays are collected to a certain point. Then divergent light beam. These are parallel light beams. This is the basic. Right. Then today, right now we have to draw the diagram of for the plane mirrors first. Plane mirrors. First, you need to identify the parts of these. Right. This one is what? Incident ray, reflected ray, and this is the normal, right? And incident angle, reflected angle, right? Like that. Or angle of incident, angle of reflection, right? This is the normal line, the perpendicular line to the surface of the mirror, and right, the light ray which towards the mirror is known as incident, and away from the mirror, reflected. Basic දේවල්. හරි. ඒක දැනගෙන incident, reflected, normal. Then the angle between the incident ray and the normal is angle of incident. The angle between the reflected ray and the normal is angle of reflection or reflection. Yes, right. Then what are the two laws of reflection? First, the incident ray of the incident ray, reflected ray, and the normal at the point of the incidence lie on the same plane. Same plane, plane mean the sheet, like this board. The surface area of the board is one sheet,
right? Mean like this with it, right? All the three main things, incident ray, reflected ray, and the normal are in the same line. දැන් පුතේ මෙහෙම ඉන්සිඩන්ට් රේ එක ඇවිල්ලා පොතෙන් එළියට යන්නේ නැහැ රිෆ්ලෙක්ටඩ් රේ එක. ඒක පොත දිගේම පොතෙන් එළියට යනවනේ. Then the incident ray should like this පුතේ. The incident ray towards the board and away from the board. That sheet is this one. එකම තලයේ තියෙනවා කියලා අදහස් තමයි පුතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය අහලා තියෙනවා විභාගෙට හරිද? ලේසිය වරද්දන්න එපා. Yes පුතේ, I finished the lessons grade 10s, but you can create a LMS account, then all the past recordings you can get free පුතේ. When you pay for the current month, it automatically activated. ඒ වීඩියෝ ටික පුතේ සෑහෙන වටිනවා. ඇයි? මාස 2යිනේ. දැන් 3 යන්නේ. මාස දෙකෙන් 10 ඉවර කරලා 11ත් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳම ස්පීඩ් එකක්. දැන් ඔයගලන්ට පරණ ඒවා මතක් කරගන්නත් ඕනේ, වෙලාවත් අඩුයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකම සෑහෙන්න වටිනවා, විශේෂයෙන් පන්තියේ හිටපු අයටත්. ඇයි? ආයි බලන්න පුතේ. ඒක බලම ගණන් ඒ ගණන් එකම එක ආයෙ රිපීට් කරන්න. එතකොට හරි. ඒ හදපු ගණන් ටිකම ආයෙ රිපීට් කරන්න දෙන ඕන පේපරයක් කරත හැකි. අපි බලමු මේ ඇත්තද කියලා දැන් පේපරයක් දුන්නාම. හරි. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. Right, first law, Q. Second law, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. මේ angle දෙක සමානයි පුතේ. මේ තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම වැඩි කරොත් මේකත් මෙහෙම වැඩි වෙනවා. හරි. because they varies equally. Right පුතේ. Now we have to learn how an image is formed when point object is in front of the plane mirror. Right, and you know the features of the you have to know the features of the plane mirror pute, right? You know that, no? The features of the, not the plane mirror, features of the images formed by the plane mirror. නේ තල දර්පණය කණ්ණාඩිය දන්නවනේ කණ්ණාඩිය නැද්ද? සමහර වැඩිම පදිංචි වෙලා ඉන්න ස්ථානේ නෑ නැත්තම් හොඳයි හරිද? නෑනේ. ඒ ඇදයිද බලනවා, මෙහෙ ඇදයිද බලනවා, නහය තියෙනවද බලනවා, නහය වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ. තියෙනවා. හරි. right. කොහොම හරි ඒකෙන් පේන දේවල් මොනවද පුතේ? මුලින්ම right. Yeah. That is a virtual one. That is not a real. ඒක virtual එකක් පුතේ. හරිද? ඒකේ දැන් real නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙහෙම හිටියම අපි වගේ තව කෙනෙක් ඉන්නවා. කන්නඩි පිටිපස්ස ගිහිල්ලා බලනවා ඉන්නවද කියලා. ඉන්නවද? නෑ. That is virtual. සමහර ෆිල්ම් වල තියෙන ඉන්න එක්කත් එක්ක කතා කරනවා, එහෙට යනවා, ආයි මෙහෙට එනවා. ඒ ෆිල්ම් එක පුතේ හරි. ඒ රියල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඇත්ත ලෝකයේ ඒක virtual එකක්. Virtual කියන්නේ මොකද්ද? That cannot be projected on a screen. Because some images can projected on the screen පුතේ. අර පොඩි කාලෙත් කරලා තියෙන අපි මොකද්ද? Right, by using the convex lenses we can form the images of the object onto a white paper because that is a real image, right? ඊට පස්සේ එහෙනම් මේක virtual එකක් පුතේ. All images formed by plane mirrors are virtual, yes. Then distance from the object to mirror, object distance and the image distance is equal putte, like this. This is the object, right? The distance between the object and the mirror, object distance. The distance between the mirror and the image distance are equal. දැන් ගතියන්නේ පුතේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ කන්නාඩිය ගාව මූණ තියන් හිටියාම එයත් තියන් ඉන්නේ. නේද? ඒකෙන් පිටිපස්සට ගියාම එයත් යනවා. එයි object distance එක image distance එකට සමානයි. mirror එකට kiss එකක් දුන්නාම එයත් දෙනවා. ගණන් ගන්න එපා. ඒ තමන්ම ළමයි ඉන්නේ. අවුලක් නැහැ නේ හරි. එහෙම තමයි ඔක්කොම එක වගේ වෙන්නේ අයියේ. එතකොට අර object distance එක මොකද්ද? image distance එකට සමාන නිසා. ඊපස්සේ අනිත් එක ඒක මොකද්ද? මේ that changes of the two sides පුතේ and all the images and objects are identical. Why? The sides are equal and upright and මේක පුතේ එන්න මේක මොකද්ද? Right, they are lateral inverted කියන්නේ මොකක්ද? The right side of the object appears as its left side and vice versa, right? අපි දකුණු අත ඉස්සුවොත් හරියට බලන්න එයා උස්සන්නේ එයාගේ වම් අත. නැත්නම් පුතේ අකුරක් තියලා බලන්න.
කිව්ව ගමන් බලනවා ඔයගොල්ලෝනේ. ඒ අකුර තියලා බලනවා. නෑ සර් කිව්වේ බොරු. එහෙමනේ. ඒකනේ. එහෙම හිතන්නේ නෑ. ඒ පුතේ මේක බෑනේ. මේක බයොලොජිකලි සිමෙට්‍රිකල්නේ. එහෙම බෑ. B අකුර තියලා බලන්න පුතේ. එතකොට එනවා මේ පැත්තට. හරි. එහෙම නැත්නම් සිංහල අකුරක් තියලා බලන්න ලියන්නත් අමාරුයි පුතේ. හරි. සිංහල තමයි හොඳටම අමාරු. මෙන්න මේ. ඔන්නෝම අනිත් පැත්ත ඇවිල්ලා පේනවා. හරි. right. බලන්න ඇම්බියුලන්ස් එක අනිත් පැත්තට ගහලා තින්නේ ඒකයි කියලා කියලා තියෙනවා. හරිද? ඔය ඉතින් පොඩි ළමයි දන්නේ ඒවා. ටක් ගාලා මතක් කරා. මොකද පොඩි ළමයි දන්නවා කියලා අහන්න නැතුව ඉන්නේ නේ අහනවා. ඒකයි ටක් ගාලා වෙගෙන් මතක් කරේ. right then පුතේ තව එකක් තියෙනවා අරකේ. මොකද්ද? දැන් අපි තනියම දැනගන්න ඕනේ how to form an image of a point object in front of a plane mirror. මෙන්න මේ diagram එක තනියෙන් අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කටපාඩම් කරන්නේ නැතුව. First we have to draw the rays. බලන්න පුතේ. The mirror. right බලන්න. පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා සරින් සරේට ඔන්න එකේ තියන් ඉන්න. නැත්තම් තේරුමක් නැහැ නේ ඔයගලන්ට නිදිමත එනවා මටත් කම්මැලි. ඒ නිසා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම හොඳ ළමයි වගේ. right. මේ mirror එක පුතේ. And how to indicate the back side of the mirror by using these lines. So this is the back side, right? මේ පැත්තෙන් බැලුවට පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් බලන්න. right. Now this image is a pointed one like this. දැන් ඒගොල්ලෝ පුතේ සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රක්චර් එකේ හුම් පොයින්ට් එකක් දීලා form the image කියලා කියනවා. එතන මොකද වෙන්නේ ස්ට්‍රක්චර් paper එකේම වර්ධින්න නැතුව අඳින්න ඕන. So පුතේ minimally to form an image we need two light rays. Two reflections, because the cross point is the point of the image, because we need to get a cross of the light rays. මේ ආලෝක කිරණ එකිනෙක කැපිලා යන තැනක් ඕනේ. ඉතින් කැපෙන ගියක් ඕනේද? කැපෙන දෙකක් එපා පුතේ. ඉතින් කොයි වෙලේ හරි කැපෙනවා. කැපුන්නේ නැත්තම් we have to increase the length of it backwards by using dotted lines. ඉස්සරහා පැත්තේදී කැපුණොත් අවුලක් නැහැ. එතන තමයි තියෙන්නේ. කැපුන්නේ නැත්තම් පිටිපස්සට කඩිරි වලින් දික් කරලා බලනවා. එහෙම හරි කැපෙයිද කියලා. හැබැයි පිටිපස්සට දික් කරලා ගත්තොත් එන්නේ virtual එකක්. ඉස්සරහාම කැපුවොත් එන්නේ real එකක්. අන්න පොඩි points එක බලමු. So පුතේ first we need to draw a line. First incident ray, one incident ray starting from the object like this. Okay. Then here we need to draw a normal. Okay. Perpendicular line to the mirror. And right, you need the protractor and measure the angle, because the incident angle should have equal to the reflected angle. ඉතින් කෝණේ මැනලා ගන්නට මෙන්න මේ වගේ එකක් මම ඇස්මත් මෙතන නොමේන. right, incident ray, reflected ray. This is one reflection. One reflection is not enough to form an image, so we need another reflection. So it also starting from the same point. පුතාලා කැමති තැනක නවත්තන්න. right, ඔතන නැවතුවා. And here also we have to draw a perpendicular normal like this. right, then the incident angle is should equal to the reflected angle, and draw again like this. The angle should equal, okay, incident ray, reflected ray. Now we have to බලන්න පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනවා එපා කමන්නේ බලන්න ඊට පස්සේ now where are the reflected rays? These are the reflected rays පුතේ පොඩි අඩුවක් තියෙනවා right බලන් ඉන්න okay Fine. So we need to find the cross point of the reflected rays. So but these are the two reflected rays, they move away each other.
So they are not crossing putih. So then what we have to do? We have to increase the length backwards. පිටිපස්සට දික් කරන්න පුතේ කඩේරි වලින් මෙන්න මේකත් දික් කරන්න ඕනේ පිටිපස්සට කඩේරි වලින්. ඔන්නෝම එක පොයින්ට් එකක් එනවා පුතේ ගන්න. හරි. And you need to find the cross point of it like this. කෙනිය කැපිලා යන්න අඳින්න ඕනේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ එකම රූල තියලා අඳින්න ගන්න. Right? Okay, so my image is forming here. That is incorrect. හරිද? කමන්නේ. But you get the method. ඒ මන්නේ නෑනේ හරියට. ඒ වැරදි පුතේ මේක. මේකට වඩා උඩ ගිහිල්ලා අනික පේනවනේ object distance but the image distance is greater than the object distance. ඔන්නෝම අවුල් වෙනවා. ඇයි? කෝණමානෙන් මන්නේ නෑනේ මම. මේක මයින්ඩ් ඕනේ. ඩස්ට්මන්ට් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කෝණමානෙ අරගෙන යන්නේ නෑ එක්සෑම් එකට. මැත්ස් වලට අරන් ගියාට සයන්ස් වලට. එතකොට එතන තමයි නැත්නම් මැල්ල ගන්න පුළුවන් අරන් යන්න. හැබැයි ඉතින් එහෙම අරන් යන්නේ නැතුව පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා පුතේ. ඒක හරියටම සමහර වෙලාවට කෝණමානෙන් මැල්ල ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් මැල්ල ගත්තත් පුතේ වරදිනවා. මට වැරදුනේ නේ. හරි. එහෙම නැතුව පොඩි තියෙනවා හොර ක්‍රමයක්. හැබැයි හොර ක්‍රමේ කරාට පස්සේ අහුවෙන්නේ නැහැ ඒක හොර ක්‍රමයක්. හොරෙන් තමයි කලේ කියලා. හරි ඒ නිසා හොර වැඩක් කරාම අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතනදි විතරයි හැබැයි. වෙන තැන් වලින් හරි. ඕකේ. බලන්න එතකොට දැන් අපි දන්නවා කලින්ම මොකද්ද? that object distance is ඒක ලේසි පුතේ. ඒකයි කෝණ මැනවන ඉන්න කරදරයි. හරිද? object distance is equal to image distance. ඒ නිසා මුලින්ම අපි මොන හරි තිත්තක් තියාගෙන object distance එක කීයද කියලා මැනගෙන ඉන්න ඕනේ පුතේ. බලන්නකෝ. right. object distance එක කීයද කියලා මැනලා ඉමු. මම ගත්ත එකේ හැටියට 19.5 වගේ තියෙනවා. 19 තියෙනවා. right. අනු එතන මම මෙහා පැත්තට මොකද මම මේ කරන්නේ I am forming the image but that is the last step no. ඒක තමයි පුතේ හොර ක්‍රමය කියන්නේ හරි. අර සමහර ගේම් වලක් තියෙන හැක් කරන්න පුළුවන් නේද? හොඳයි හැක් කරන්නේ මේ කෝඩ් එකක් ගහපුවා ආයි දිනන්න දෙන්නේ ඔක්කොම මිෂන් ටික පාස් වෙන ඕන දෙයක් ගත්තා ඒක. ඒ වගේ තමයි මේක පටන් ගත්ත ගමන් අපි ඉමේජ් එක ඇඳලා ඉවරයි. හරිද? නොබ් එන ඒ වුණාතන නවත්තන්න බෑ ඒකට අහු වෙනවා. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ඉමේජ් එකයි මේව දාන්නත් ඕන. right and we know that දැන් ඕක හරියටම හරි පුතේ. උසත් අරක් ගන්න එපා. උසත් ගන්නට කෙලින් ගන්න. Then we know that we need two rays to draw the ray diagram. Okay, Tarush? Medhi nෑනේ? අද මාන්සි නෑනේ? Okay. Right. Then බං අනිත් පේන්න ඉන්න. දිලිනි. ඔව්. තවින් ඔක්කොම පේන්න බං. චන්දි කොහෙද ගියේ? ඔව්. So during the exam, if they have asked to draw the figure, is it compass to measure the angles? Yes, Puthe. No need to no. That is no, right? No need to write the angles. You always not writing the angles, Puthe. කවදාවත් අංශයක් ගන්න ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරි. බං කො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. තව ඉන්නෝ. Measure the angles. Yes, but in here no Puthe, because I really gawish ma hora kramayak kiyala dena ban dekේ ඕනේ නැත්තම් ඕනේ. Now we need two rays like this. So okay, this is the point, right? Then I draw the normal එක ඕනේ වෙන්නේ නැහැ මේකට. හැබැයි normal එක අඳින්න පුතේ නැත්තම් බලන්න කොහොමද ගත්තේ කියලා. normal එක ඇඳ. right, and we know that this is the incident ray, no? And it reflected back equal to the incident ray, angle of incident, angle of reflection. But Puthe, අපි කලින් යන්නේ the correct method, right? So the reflected rays are not crossing each other, no? So we what Puthe? Increase the length backwardly. Then what happened? The cross point is here. නිසා මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න පුතේ. So we have to use a dotted lines when we increase in the backward. So like this, we can first draw the dotted lines. මේක පුතේ පොඩ්ඩක් එහාට කැපිලා යන්න අඳින්න. නැත්තම් අහු වෙනවා හොර කරා කියලා. මොකද එයා බලන්න මොකද මෙතනින්ම ගානට නැවැත්තුවේ කොහොමද කියලා. හොවෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්නේ.
දික් කරලා දානවා නිකන් දන්නේ නැහැ වගේ හැට ගියා වගේ. හරි. Then don't move the ruler here. This is the dotted line. Then අඳින්න එපා කවුරුත් දාන්න පුතේ. මේකෙම normal line එක අඳින්න ඕන. Draw the normal line. අර කලින් කරපු එකමනේ පුතේ අනිත් පැත්තට කරන්නේ reverse යන්නේ. Kind of reverse method. Now angle. Okay. But we need another reflection to draw another incident ray like this and a normal. This so in here also same thing happen, right? We need to draw the reflected ray and increase the length backwardly. අපි ඒක මුලින්ම කරමු පුතේ. So here we increase the length backwardly, right? And here also don't stop in here. මොකක්ද දන්නේ වගේ අඳිනවා නිකන් කැපිලා ගියාද කියලා බැලුවා වගේ. Then the reflected ray with the normal line like this. Right. දැන් කාටද කියන්න පුළුවන් පුතේ මේක වෙන ක්‍රමයකට කරේ නෑ හරියටම හරි අර ඇද වෙලක් නිකුත් නෑ හරියට බලන්න. ඉතින් බලන්න දෙයක් නෑ ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස් එක මොකද්ද ඉමේජ් ඩිස්ටන්ස් එක සමානද කියලා. මොකද ඒක බලලානේ මුලින්ම තිද්දික තියාගත්තේ. ආයි බලන්න දෙයක් නෑ. හරිද මතකද අඳින විදිය? ඉතින් ඔක අඳින්න ඔය විදියට අඳින්න. ඒක ලේසි ආයි කොන මැන ඉන්න ඕනේ කාටවත් හොයාගන්නත් බෑ කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒකටම හරි. right? අපි අඳින්න පුතේ step by step. අඳින්න පුතේ මුලින්ම ඉන්සිඩන්ට් ඇන්ගල් එකක් අඳින්න ඕනේ. ඇඳලා මෙතන පුතේ පොඩ්ඩක් මාක් කරගන්න හරියටම බැලන්ස් කරන්න. සෙන්ටිමීටර් 3ක් ගත්තොත් මෙතන සෙන්ටිමීටර් 3ක් වෙන්න ඕනේ. සමානව ගන්න. සිත් දෙකක් තියාගන්න. හරි අපේ everyone. මනුම ඉන්නවනේ. අයෝන් කට්ටිය යසිනි පේනින්න පුතේ අනිත් අය වගේ. යසිනි අලුතෙන් නෙමෙයිනේ. ඔය දාපන් පේනින්න පුතේ. අඳින්න ටක් ගාලා. හරිද මනුමි අඳින්න පුතේ. ඇන්දද මේක? ඇන්ද? අඳින්න. අඳින්න පුතේ. දැන් මෙහෙම එකක් අඳින්න පුතේ. අර වගේ. ඔහොම ඇඳලා කියන්නේ ඔහොම එකක් එන්න ඕනේ. ඔය විදියට. අතනින් මුලින්ම you have to keep the ruler right this point and the back side line should be dotted lines and the other one normal line. එකම ඉර වෙන්න ඕනේ. මේ ඉමේජ් එක කැපෙන්නත් ඕනේ. එන්දනේ සර් ඔව් පුතේ
සර් අර ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ටන්ස් එකයි ඉමේජ් ඩිස්ටන්ස් එකයි ඉක්වල් කරගන්න ඕනේද? ඔව් පුතේ ඉක්වල් කරලා තමයි අඳින නැත්තම් වර්ධිනවා. ඒ කියන්නේ මෙෂර් කරගන්න ඕනේද එතකොට සර්? ඔය නැත්තම් ඔය ඉක්වල් කරන්නේ. මෙෂර් කරන්න ඕනේ. මෙෂර් කරලා ඉක්වල් පුතා මුලින්ම කැමති තැනක ඔබ්ජෙක්ට් එක තියන්න. තියලා ඒ දිගම ගන්න. ඒ දිග අරගෙන ඒකම ගන්න මෙතනට. හිත තියන්න ඕනේ එතනින්. හිත මුලින්ම තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි. ඔන්න එකක් ඇන්දා. We complete one reflection. No fire. Fariha, not fire. No? Okay. Then තව එකක් අඳින්න පුතේ. ඒ වගේම normal එක ඇඳ පටල ගන්න එපා. මේක ඇඳ ඩිවර් කරලා ඉන්න මුලින්. ඒ වගේ තව එකක් තනියම අඳින්න මේ වගේම චුට්ටක් පල්ලෙහාට වෙන්න. තව එකක් අඳින්න. ඕකේ ලෙහන්. එන්දද ඉවරද? ඕකේ. තව එකක් අඳින්න මේ විදිහට. මේව ඇඳලා ඒකෙත් ගන්න පුතේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ඔන්න ඉවරයි එතකොට. හරිනේ සුරි. හරි. ඕකේ. ආගාවිච ගියා. කොහෙද යන්නේ? බලන් හිටියට දැන් යනවා. උන්ක යන්නේ නැහැ. කොමින්. හරි මැරෙන කාලේ එකට ඉන්න ඕනේ හරිද? මැරෙනවා තව ඔයගොල්ලෝ මාස 3කින් ඉන්නේ නැද්ද? ඒකට කලින් ඉන්න එකට හරි. රයිට් 3ක් නෑනේ තියෙන. අප්‍රේල් මැයි එක අත දවස් කීයක් තියෙනවද බලමු. කීයයි ඒ දවස් වල. සර් මයි 6 එක තියෙන්නේ. මේ 6 එක තියෙන්නේ. මැයි කවද පුතේ තියෙන්නේ? මොකද්ද? ඔයාලට මරණ සහතිකේ හම්බෙලා නේද දැන් ඒ හම්බෙලා නැහැ. එම් බය වෙන්න එපා හරිද? right. හයිනේ පුතේ ඇති වෙලාව ඇති. right. හිමිට ඇඳ ගන්න ආයෙ නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න. May 6th. ටයිම් ටේබල් හම්බෙලාද නේද? මගේ සිග්නල් අවුලක්. කැම් එක ඔන් කරාට හරියම ෆ්ලෝ බෑක් වෙනවා. May 6 March April හරි. පේපර්ස් ටිකත් අයි පටන් ගමු කරන්න. okay බන් පේන්න ඉන්න පුතේ මෝ. right. then okay බලන්නකෝ. ඒක හරි. මේවා ටිකක් මතක තියාගන්න පුතේ. then curved or spherical mirrors. right. so there are two main types of curved mirrors, concave mirror and convex mirror. Let's check. So this is the back side. So this is the front side. And we can draw the concave mirror same like that. Just we turn the side puthe, and the convex mirror also like this. Both are convex. Just the sides are changed. Because this is the front view curved into the surface. Here also front view. ඇතුළට නැමිලා ගිහිල්ලා. එහෙනම් පුතේ concave. මේක නිකන් බඩක් ආවා වගේ මේ පැත්තේ front view එක, මේ පැත්තේ front view එක. එළියට නෙරලා convex mirror. Convex and concave mirror. Right. Then පුතේ actually these are some part of the balls. Right? Ball like a circle. Right? Body circle එක කැල්ලක් පුතේ because this is the mirror and this is the circle. Right? And the center of it is known as curvature of the mirror, and this is the pole, and we know that when we divide the length between the pole and the curvature, that is known as focus. Right? Okay. Then put a focal point of curved mirror. How to find the focus? Focal point of the focus. We have to direct a parallel light beam towards the curved mirrors. Right? When here the concave mirror, right, we directed a parallel light beam like a torch. We can use a torch. Then what happened? All the light rays are
collected in a certain point, a bright light spot. That spot is known as focal point or the focus. And the distance between the focal point and the mirror is known as focal length. When we measure that, that is half of the length of the curvature, length of the curvature, right? It means the length of this is equal to the length of this, right? Okay. And here, then what here, but actually these are curved into, no? Then what happened when the light rays are falling on it? It all collected to a certain point. එතන මෙහෙම බෝලයක් එනවා. බෝලයක් ආවත් පුතේ මෙහෙම නමල ඇල්ලුවාම මොකද වෙන්නේ? It is reflected like this, no? Bumping like this, right? Into the mirror, right? Here what happened? දැන් මොකක් හරි බෝලයක් එනකොට ඔහොම අනිත් පැත්තට උලුප්පල අල්ලනවා. එතකොට the rays are away from the mirror. That's the reason why we call it divergent mirror, right? ආලෝකයේ විහිදුවන හින්දායි එහෙම කියන්නේ. convergent නෙමෙයි පුතේ. ඒකට හැබැයි නිකන් ආවට ගියාට විහිදුවන්නේත් නැහැ. It appear to come from a certain point. මොන හරි point එකක ඉඳන් එනවා වගේ තමයි යන්නේ. So that point is known as focus. Okay. Right. Then putte, now we need to draw the ray diagram for the concave mirror. We have to place the object in certain places and draw the images, and they ask the features of it too. Right. So, what is the minimum requirement to form a image? We need two reflections. Why? Because we need to find the crossing point. If it cross in front of the mirror, that is okay. No need to increase it backwardly, the length. If the two reflected rays are crossed in front of the mirror, that means that is a real image. Then we can form that on a paper or screen, real image. But if the two reflected rays are not crossing each other and they moving away, we have to increase the length backwardly by using dotted lines. But here in there, it form in a virtual image. We can't form it on the screen. අන්නේ වැඩක් තියෙනවා. ඉතින් කැපිලා යන තැනක් හොයන්න reflections දෙකක්ම ඕනේ. Right. And put it here in the mirror, what is this line putting? The middle line is known as principal axis. Principal axis කියලා කියනවා. Right? And these are the first we need to draw a sketch to each of the reflections. සැකිල්ලක් ඕනේ පුතේ. So this is the sketch. බලන්න පුතේ. Okay. බලන්න ඉන්න. And a perpendicular to this, like this. දශමයක්වත් එහා මෙහා වුණොත් වරදිනවා. Okay. And we need to measure. We need to measure the length and mark the focal point and the center of curvature very accurately. So I take here 12 centimeters for the focal point, and it is twice off to the curvature. ඔගොල්ලෝ 12ක් ගන්න එපා පුතේ, පොතේ දෙනවා කියන්නේ යාළුවා. මගේ පොත ලොකුයි. Right, then here 36, okay, 40, 40, right, 20, 48. And gaya puti. Right, bye. Balangin putalin ni pa. Right, now I mark the focus here, center of curvature here, focus here, center of curvature is here. Because the length of the
focal length equal to the length between the center of curvature and the mirror. So this is the normal, but we have to indicate these ray diagrams are concave mirror. So we have to draw a concave mirror like this. Okay. And draw the back side. Okay. Now this is the sketch of each of the reflection. මේක තියෙන්නේ පුතේ හැම එකටම නැත්නම් බෑ. බලන්න පුතේ. හරි. දැන් අපි අඳිමු. Right? And what are the ray diagrams we need to draw පුතේ? They give most, it look like an arrow. So this is the object. We take an arrow as the object, right? Right. Then we have to place it in certain places between the mirror and the focus, on the focus, between the focus and the center of curvature, on the center of curvature, away from the center of curvature, and draw the ray diagram. So there are 5 incidents. පහක් තියෙනවා සංසිද්ධි. ඕක ඇඳලා අහනවා ඊට පස්සේ upright ද virtual ද ලොකුයිද පොඩිද හරිද? මෙතන තමයි මුලින්ම තියන්න තියෙන්නේ. Right. Now පුතේ, if we need to draw a certain object and this is not a pointed object. This is a not a pointed object. So actually we need to take 2 places. First we need to find where's the head of the image. Then all the rays should be starting from the head. We need 2 minimum reflection to find the head of the image. නිසා මෙතනින් නම් දෙකක් අඳින්න වෙනවා පුතේ reflection. ඊට පස්සේ and then we have to find the base of the image, right, where it's formed. Then again we need to draw 2 reflections. Altogether we need 4 reflections. හැබැයි අපි හතරක් අඳින්නේ නැහැ පුතේ. ඒතර පේන්නෙත් නැහැ මේක. Why? Because base is always placed on the principal axis. මේ ඊතලේ යට කෑල්ල හැමතිස්සෙම මේකේ තියෙන පුතේ ඇයි ඒ? Because of this rule. What? Rays coming along the principal axis of a concave mirror return along the principal axis same path. මේක දිගේ එන එකක් අඳින්න පුතේ. ඒ නිසා මේක දිගේම තමයි ආපහු යන්නේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම බේස් එක තියෙන්නේ එතන principal axis එකේ. Then we need to find the head of the image. If the head of the image is here, then the base is here. Then this is the image. If the head is in here, so it look like this, inverted one. නිසා අපි මේකේ හොයන්නේ ඒ කකුල හැමතිස්සෙම තියෙන පුතේ යට කෑල්ල තියෙන්නේ මේකේ. නිසා අපි මේකේ ඔළුව හෙව්වහම ඇති. Right. එනිසා then all the 2 reflections should touch the head පුතේ. All the incident rays should touch the head because we need to find the image, head of the image, right? Then here we have to use some main reflections of the concave mirror. There are 4, we can use 2. What is the main principle? If the incident ray is parallel to the principal axis, it always reflected through the focus. අර කලින් අපි focus එක හෙව්වේ නේද? මේකට සමාන්තරව ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම focus එක හරහා තමයි යන්නේ. හරිද මහේල? මනුමි, තාරුෂ්, සේයා, දිලිනි. ඉන්නෝනේ පේන්න. උන්කද? අවින්. හරිත් යතුමිනිනේ. අයිනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා පුතේ මොකක්ද අපිට කිව්වේ? මේ නම් මොකක්ද? මෙන්න මේක. A principle of reversibility of light. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ එක් පැත්තකට ගමන් කරොත් අනිත් පැත්තට ගමන් කෙරෙව්වත් ඒකමයි වෙන්නේ. Right? The backward movement is same. Now here the rule is when the incident ray is parallel to the principal axis, it move through the focus. Then what is the opposite of that? If the incident ray is directed through the focus, then the reflected ray is parallel to the principal axis. Right? Rays coming towards the concave mirror through the focal point
are reflected parallel to the principal axis. ඔන්න ඔය දෙක ප්‍රධාන එක. තව එකක් තියෙනවා. Rays coming towards the concave mirror through the center of curvature reflected same path, reflected back. Center of හැබැයි පුතේ ඔළුවේ ගෑවිලා එන්න ඕනේ. මොකේ ඔළුවේද? arrow එකේ ඔළුවේ ගෑවෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. arrow එකේ ඔළුවේ ගෑවිලා center of curvature එකත් කපාගෙන එනේවා ආයි ඒක දිගේමයි යන්නේ. හරි. තව තියෙනවා. Here, this pole, the middle point of the mirror is act as a plane mirror because it is actually plane. මේ හරිය පුතේ පොඩි තලගතියක් තියෙනවා කර්ව් වෙලා නැහැ මැද හරිය. ඒක plane mirror එක වගේ. මොකද්ද? Then the incident angle should have to equal to the angle of reflection. එසා මෙතන ගානට කෝණය මැනලා අඳින්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය මේකෙත් කෝණ මයින තියෙන හින්දා ඔක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ওই තුන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ওই තුනෙන් දෙකක් තිබ්බනම් ඇති. දැන් ඔය ටික මතකද අඳින්න? If it parallel, move through the focus. If it move through the focus, then the reflection is parallel. Then when it is moved through the center of curvature, reflected back with the same path. හරිද මතකද? ඒ ටික ඕනේ. හරිද? දැන් අඳින විදිය බලන්න පුතේ. අඳින විදිය. Now I am going to draw the ray diagram for this. First, I use that incident. Now the incident rays are parallel to the principal axis like this. Principal axis ට සමානයි. හැබැයි පුතේ මේකේ මේ කඩේට දක්වාම මෙහෙම අඳින්න ඕනේ. මේ mirror එකෙන් නවත්තන්නේ නැහැ. ඒ ඇයි ඒ? අපි මේකේ curved ගතිය නොසලකා හරිනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම කෝණ මැනලා වැඩ ගොඩයි ඒවා නෑ පුතේ ඕලෙවල් වල හරිද? ඒ නිසා අපි අඳින්න ඕනේ කෙලින්ම මේක නිකන් හිල් කරගෙන යනවා නෙමෙයි. මොකද අපි ඒක අඳින්නේ නැහැ. curve ගතිය සලකන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක පෙන්වන්න ඕනේ curve එකක් තමයි කියලා. මේ මෙන්දත් ගැටලුවක් නෑ පුතේ. Now the incident rays are what? Parallel to the principal axis. Then it move through where පුතේ? Move through the yan. Where? What is the letter? Yan no. ඒ දැන් කලින් කිව්වේ දෙපා focal point, you know? Is move through the focal point like this. එච්චරයි. තව එකක් ඕනේ පුතේ. එකක් මදිනේ මං කිව්වේ. එකකින් කොහෙද පුතේ කැපෙන තැනක් හොයන්න බෑනේ. තව එකක් ගන්න පුතේ. කැමති එකක් ගත්තා. If the incident rays move through the focal point, then it should be parallel. මම center of curvature ගන්නම් පුතේ. Now the incident rays starting from the crossing the center of curvature and should touch the head of the object also. එසා මුලින් මෙතන ඇඳ දාන්න පුතේ රූලක් තිබ්බනම් අවුලක් නෑ එකපාරම අඳින්න පුළුවන්. Here the rays are like this. ඔළුවේ ගෑවිගෙන යනවා පුතේ. ඊට අමතරව C හරහා එන්නේ ඔවුන් භාගයට නවත්තන්න එපා. පොඩ්ඩක් අප මෙහෙට දික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ රූල් තියෙන අඳිනවා එකපාර ගන්න පුළුවන්. Right. Like this. So where is the incident ray? This one. Move through the center of curvature and touch the head and it reflected back with the same path. එකත් අඳින්න පුතේ ඒ දිශාවටම ආපුවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේක incident ray එකත් එකයි reflected ray එකත් දෙකම එකයි. Now we need to find the crossing point of the two reflected rays. Current එක ගියාද පුතේ නෑනේ මම මෙහා light off කරනවා. බලන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ දෙන්න cross වෙන්නේ කොහෙද? එහෙම බෑනේ පුතේ හොයන්න because they move away. නිසා කවදාවත් මේ පැත්තේ cross වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතේ පිටිපස්සට දික් කරන්න. Then we have to increase the length backwardly. But it form definitely virtual. පිටිපස්සට දික් කරලා එන ඔක්කොම virtual පුතේ. හරිද? පොඩ වැඩිපුර දික් කරන්න තමයි. Then here this one also same. ගානට බලන්න. මෙන්න මෙතන කැපෙනවා. හැබැයි පුතේ මෙතන virtual image එකක් නිසා image එකත් dotted lines වලින් අඳින්න ඕනේ. Dotted lines වලින් image එක ඉන්නවා. මේ හරිය වගේ කැපෙන්නේ නොහොම. මෙතන මම image එකත් පුතේ අඳින්නම් නිල් පාටින් කැපිලා පේනවා එතකොට. Sorry object එක. And here this is the object and this is the image. Hurry. And what are the features of the image? Upright, larger than the object, virtual. And object image distance is greater than the object distance. හරිද ශනුදී?
අඳින්න බලන්න මේ තනියෙන්. අඳින්න දැන් ටක් ගන්න. මුලින්ම draw the sketch පුතේ හරියට. මේ sketch එක අඳින්න පුතේ ටක් ගන්න. මෙන්න මේක අඳින්න. කමන්න. ඒක පොඩියට දැම්මට කමක් නැහැ. මේ දුරවල් සමානව ගන්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පොතක නම් CR පොතක නම් 3 ගත්තොත් ඇති පුතේ. මෙතන මැදට ගන්න. මෙතන සෙන්ටිමීටර් ගොඩාක් ගත්තොත් ඉමේජ් එක ඩෙස්ක් එකේ ඇඳලා එන්න වෙන විභාගය හරියද? එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන සෙන්ටිමීටර් 3යි මෙතන 3යි ගන්න. ඔක්කොම දශමයක් වෙනස් වුණොත් ඉවරයි. ගානට මැල්ලලා තියන්න. දශමයක් වෙනස් කරන්න එපා. මේ පරතරය 3 ගානේ ගන්න. ඒතර ඔක්කොම දිග එනවා 12ක්. ඔය පුතේ සේයා පේන්න ඉන්න පුතේ. ඉන්නවනේ. මහේලකෝ මහේල ජයවර්ධන පේන්න ඉන්න. හරි බලමු. හරි මයික් එක ඔෆ් වෙලානේ මගේ. භාග්‍ය ඇන්දද පුතේ? ඔව්. ඔය සේයා පේන්න ඉන්නවද පුතේ? සේයා මහේල ඉන්නෝනේ හරිද? ඒක මහේලකෝ. සේයා හොරෙන් අඳිනවා අනිත් අය දකී කියලා. හොරෙන් අඳින්න පුතේ. එහෙම. අඳින්නක් ගා මේක. මහේලකෝ දින්නේ පුතේ මහේලත් අඳින්න. right. ඔන්න ඉන්සිඩන්ට් රේක අඳින්න. ඊට පස්සේ දෙයක් ඇන්දා. තව එකක් අඳින්න පුතේ මෙහෙම එකක්. එහෙම අඳින්න. මෙතන ඔළුව ගෑවෙන්න ඕනේ. මේකේ ගෑවෙන්නත් ඕනේ. මෙතන ඔළුවත් ගෑවෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ පුතේ දෙක හම්බෙන පාටක් නැහැ. අක්කලා අඳින්න පිටිපස්සට දික් කරන්න. ඊළඟ අතන කැපෙන තැන අඳින්න ඉමේජ් කියලා. මේක ඔබ්ජෙක්ට් අරක ඉමේජ්. ඉවරයි. And what write the features also with the right upright larger than the point දාලා ළඟින් upright larger than the object virtual ලියන පුතේ point දාලා යටින් upright larger than the object virtual ඒක ලියලා දාන්න ළඟින් තියෙනවා බලන්න එක නෑ 11ක waves එක හිටියද නේ waves හිටියේ නෑ එදා තමයි ගියේ
waves එකේ තමයි හිටියේ. ඈ මොකද්ද? එදා හොයන එක. නෝ තර්ස්ඩේ තමයි ගියේ. හරි. දැන් තව එකක් අඳින් පුතේ. අනිත් එක ගන්න බැයිද අපිට? මොකද්ද පුතේ? තුනක් ඕනේ මම නිකන් පෙන්නන්න වෙන පාටකින්. එතන රතු පාටින් පෙන්නන්න පුතේ බලන්න. අනිත් එක මොකද්ද? If the light rays are through the focus like this, and it also have to touch the head of the object, right? මේ ඔළුව ගෑවිලා එනවා පුතේ. හරි. ඒක තා පොඩ්ඩක් මෙහෙට එන්න ඕනේ page එක. මේ image එක චුට්ටක් කැපිට තැන අරන් තියලා වැරදි මගේ එකේ මෙන්න මේ හරිය වගේ තමයි. එතකොට then what happened? Then it is parallel to the principal axis. Is parallel to the principal axis. Right. රාගෙන ඉන්නේ. වෙන පාරකින් අඳින නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පටල ගන්න. Now if touching the focus and touch the head of the object like this, and it මේ හට ගියානේ. Right. Then it parallel to the principal axis. Then we have to increase the length backwardly because this is incident ray, reflected ray, and where are the other reflected rays here? They are not crossing each other. Then we have to increase the length backwardly. Then we get the same point. ටක් එහාට මෙහාට වෙලා ගණන් ගන්න පාරේ. මොකද ඒත් හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? පිටිපස්සට ගියාම එතනම තමයි කැපෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. කැමති තුනක් ගන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ. හරි. right. ගන්න. මේක හරිනේ. right. තව එකක් අඳින්න. right. තව එකක් අඳින්න පිටක් ගන්න. මං ඇඳ වගේ ඉක්මනට අඳින්න ස්කෙච් එකටක් ගන්න. අඳින්න. ඊළඟ එක මොකද වෙන්නේ පුතේ? on the focus. on the focus. ඔය ටිකෙන් එකක් තමයි එන්නේ. හරිද ලෙහන්සා? පේන්නේ නේ පුතේ? අඳින්න ඉක්මනට. Then I take the same incident what parallel to the principal axis. Then what happened? Passing through the focal point.
හරි පුතේ බලන්න. දැන් තව එකක් අඳිමු අපි ගමු අර center of curvature කතාව. center of curvature එක හරහා head එක ගෑවිලා යන එක. පොඩ්ඩක් දික් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ටික පාරම රෝල් තිබ්බ ගමන් අඳින්නේ. හරි. incident reflected ray. ගෑවෙන්නේ නැහැ තමයි වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ගෑවෙන්නේ නැත්තම් හොඳයි. ඒක ටිකක් ගෑවෙන්නේ වගේ යනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. අර බලින් ගාවන්න හදලා ඒකයි. කොයි මේ අර ඒක නමලා ඒක නමන්නේ. මේක පැරලල් යන්නේ පුතේ. එහෙනම් මේ පැත්තේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලනවා පිටිපස්සට දික් කරලවත් ගෑවේද කියලා. හරි. ඒ පාටකුත් නැහැ පුතේ because these are parallelized. ඒවා ටිකක් පිටිපස්සට දික් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. පිටිපස්සට දික් කරත් ගෑවෙන්නේ නැහැ. Then what is the conclusion? Form in the infinity. අනන්තයට යන එකක්. හරිද? හරිනේ අනන්තයට යන්න ඕනේ. මේකේ ඉමේජ් එක බලන්න. හරිද? මේ අනන්තය දිගේ අනන්තයට යන පාර දිගේ යන්න ඕනේ. හරිද? දැන් කවුද ඉන්නේ පුතේ එතන අනන්තයට යන පාර දිගේ? එතකොට කවුද එන්නේ? එනවා කවුරුයි? අනන්තයට යන පාර දිගේ යනකොට ඈ අය එනවනේ. එහෙම. දන්නේ නැහැ. right. හැදුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ පුතේ? බැරි වෙලාවත් අනන්තයේ ක්‍රොස් වුණොත් එහෙම very large image, no very large virtual AI පුතේ head එකනේ උඩ යන්නේ. ගොඩාක් ලොකු එකක් එනවා. බලෙන් මේවා කරන්න එපා පුතේ. හරි හැම එකම ක්‍රොස් වෙන්නේ නැහැ. හැම එක ක්‍රොස් වෙන්නේ නැති එකක්. ඒක ලියන්න පුතේ කෙලින්ම form in the infinity කියලා ලියන්න. form in the infinity. That's the feature of it. Form in the infinity. හරි තරුෂ්. okay no? හරි සර්. හරි. ඊට තව එකක් අඳින්න. ඊට පස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ පුතේ? focus එකයි center of curvature එකයි. අඳින්න පුතේ එකට ටක් කරලා. මෙතන. අනිත් අඳින්න බලන්න. ඇඳලා බලන්න කොහෙද එන්නේ කියලා. හරිද ලෙහන්සා ඉන්නවද? අපේ කොහෙද ෆිසිකල් ආපුවා වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න බෑ වගේ ඉන්නේ. ඔන්ලයින් අඳින්න ටක් ගාලා හැමෝම
හරි බලමු පුතේ. ඔය පේන්නේ. Okay චතුමිනි. Right. බලන්න. මොකද වෙන්නේ? Incident ray parallel එක ගන්නම් පුතේ මේ. Right. It's passing through the focus. Focal point like this. Focal point එක ටිකක් leg එක දික් කරගන්නවා නම් and when it passing through the center of curvature by touching the uh, head of the object. Okay. Right. Then මේ තව ටිකක් දිග වැඩි කරගමු පුතේ. මේම ගිහිල්ලා ආයෙ වැදුනා ආයෙ යන්නේ ඒ පාරේමයි. මෙහෙම උඩට ගියා ආයෙ ගියා. So where is the crossing area? Crossing point is the head of the image should here. And here they are really crossing here. In no need to increase the length backwardly. So that's a real image. So image is formed, the head of it here, but the base of it on the axis. Right? So this is the object and this is the image. So large inverted real, large inverted real are the main features of this image. In the manumi, large inverted real. Okay. Right. හදාගන්න මහයි වැරදිනා. Large inverted real. හරිද සාවින්ද්‍යා? එන්දද පුතේ? Yes. Yes, Okay. sir. Okay. තව එකක් අඳින්න තියෙනවා පුතේ. මොකද්ද? C වල තිබ්බොත් ඒක නම් දශමෙටම අඳින්න ඕනේ පුතේ. චුට්ටක් එහෙම වුණොත් එන්නේ නැහැ. මටත් ඒක දන්නේ නැහැ බලමු ඉඳලා. අඳින්න බලන්න. දැන් තියෙන්නේ C වල. ඒක අඳින්න බලන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට අරක ගන්න බෑ හොඳේ ඔක center of curvature එකේ යන එක ගන්න බෑ. ඇයි? center එක කපන්න බෑනේ දැන්. ඔළුව තියාවිලා එහෙම කපන්න පුළුවන්. මොම ඉන්න පුතේ?
හරි බලමු. right. ආවද එකක් ඔබයි. අඳින ගමන් හැ. එච්චර එකක් අඳින්න පුතේ. බයයි අනික අඳින්න බය වෙන්න එපා. හරි. බලමු. parallel එක අඳින්න පුළුවන් issue එකක් නෑ. starting from here parallel. and it moves through the focus. And what is the second right reflection, common reflection we use when the light the initial rays passing through the center of curvature, it moving with the same path, but it should have to touch the head. දැන් පුතේ කොහොමද අදින්නේ? මේක කැපිලා යන්නත් ඕනේ, ඔළුව ගෑවෙන්නත් ඕනේ, මේ වඳින්න වෙන්නේ. ඒක කොයි පුතේ යන්නේ? ඒක ගන්න බෑ එතකොට මේකේ හරිද? ඒකෙන් තව ඒවා හතරක් තිබ්බේ. තව දෙකක් තිබ්බේ ඒක ගන්න බෑ මේකේ. දැන් වෙන මොකක් හරි ගමු. මොකක් ගමුද? Yeah, if the incident ray is passing through the focus, but it also have to touch the head of the object. So now in the incident ray is starting from here, right? And and passing through the focus, then what happened? Okay, then it should parallel to the principal axis. It should parallel to the principal axis like this. Okay. Now where is crossing? In here. The real one. No need to increase the length backwardly. Real one. Object and image are in the same place. And when we measure the height of the image, it is equal that of the object. We have right same in size, inverted, real. පොඩ්ඩක්වත් එහාට මෙහාට යන form on the C පුතේ. C මත තමයි හැදෙන්නේ. හරිද ලෙහන්සා? ඉන්නවද පුතේ ඔයා? and then පේන්නේ නැහැ පුතේ පේන්නේ. කොන්ටන්ට් බන්. නැද්ද? තේයකෝ. හරි. පුරු තියෙන පුතේ පේන්නේ. ඊළඟ එකත් අඳින්න. කලින් එකේ පුතේ same in size ඊට පස්සේ කලින් එකේ ඊට පස්සේ upright inverted same in size inverted real same in size inverted real මේකත් අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා හරියට
හරි බලමු. එන්දනේ. Why? Right. බං ඉසුරි ඉන්නවනේ. ස්ටක් වෙලා අල්සේ ඉන්නවනේ. ඉන්නවා. ඒක ස්ටක් වෙලා වගේ හිටියේ නේ. මම බබා හිටියේ ස්ටක් වෙලා. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙත් අපිට ගන්න පුළුවන් එක මේක parallel කතාව. And passing through the focus. මේකේ center of curvature ගන්න පුළුවන් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. focus එක ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. center of curvature ගමු. මෙතනින් පටන් ගත්තා. center of curvature එක හරහා ගියා. මේ වදින්න පුතේ. එසේ මොකද වෙන්නේ? And move it reflected back with the same direction. So where is the crossing point? Here, this one. Because this is one of the reflected ray and the other one is this one. මෙතන තමයි cross වෙන්නේ පුතේ. ඔය දෙක මැද and it is real. So object image. So what are the features putte? Inverted, smaller than the object, real. Small than the object, real, inverted. Right. ඔතනින් ඉවරයි. මොකක්ද ඉවර? concave mirror එක. Right. Let we consider about the, then we can consider about the concave mirror. Concave mirror නෙමෙයි. Convex mirror, these are the uses of concave mirror. Right? And images formed by it. බලන්න පුතේ. මේ තියෙන එක ඇඳලා අපේ ඇඳ දෙකම තමයි. පොඩි chart එකකුත් දීලා තියෙනවා. අපි මේ chart එකත් බලමු short note එකක් විදිහට ගන්න. ලේසි. Right. concave mirror එකේ පොඩි chart එකක් අපිට එන්න පුළුවන් පුතේ බලන්න. මේ ටික ඔක්කොම ගත්තොත් එකම pattern එක තියෙනවා. ගන්න පුළුවන් නම් පේනවනේ. When we consider about the patterns of these three, all are same. Not same. There is a definite pattern for these two. බලන් ඉන්නේ. එක pattern එකක් තියෙනවා මේ ඔක්කොටම. හරි. Here, when the object is between the mirror and the focus, the image is the behind the mirror, so that is virtual, and larger than the object, right, upright. Then when it is on the focus, it moves to the infinity, far away from the mirror. Then when we place the object between the focus and the center of curvature, then it is same side of the object but inverted, larger than the object, real one. චුට්ටක් C වලට ගෙනාම same place on the C, inverted and same size. තව ටිකක් එහාට ගියා එහෙම. What is the pattern?
first here and move away, then again inverted then like this, then little bit here, then again here. Pattern එකක් තියෙනවා පොඩි රටාවක්. අර ලස්සන රටාවක් තියෙනවා. බලන්නකො. Let's check the pattern. Now I'm going to draw certain images. First one, if this object is here, okay, then what happened? The image is behind the mirror, larger than the object, like this. So this is the object 1 and image 1. Then I'm placing it on the focus. On the focus. Then what happened? Now it's formed in infinity. The object 2 here and the image 3 is in the infinity. In the infinity. And in the baby. Right. ඊට පස්සේ ඇවිත් 3 දෙන්නේ. 3 නෙමෙයි 2. 2 එක. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියමු අපි මෙතන. Focus and center of gravity. O3. දැන් කොයිද දෙන්නේ පුතේ? පාට මේ පැත්තට එනවා අනිත් පැත්ත හැරිලා. Like this. A real one. This is the image 3. And then I place the object on the center of aperture. Then the image is same here but inverted, same size. So this is O4 and I4. Then again I am a little bit more away, right, like this. Away from the center of aperture, then we can observe that image is formed between the focus and center, but it is very small. Like this. This is the O5 and I5. දැක්කද pattern එක පුතේ? මම මේ ටික මෙහෙට අරන් යනකොට මොකද උනේ? මේක මෙහෙම තිබ්බා. ආයේ එහාට ගියා. අනිත් පැත්ත හැරුණා. මෙහෙම ආවා. නේ? අඳින්න බලන්න උටක් ගන්න. This is a short note of it. ආ ටික ඔක්කොම එක තැනකට ගත්තා. Use the colors and draw it. Hurry up. ඉක්මනට අඳින්න.
හරි. බලන්න පුතේ. ඇති නේ වෙලා තනියම අදින්න ටික. පොත් මේ ලියුවේ. සර් yes. අනේ චූට්ටක් ඉල්ලපොත. ආ පුතේ. අදින්න. හරි. චුට්ටි ඉවරයි. ඇතිනේ? චුට්ටක් ඉන්න ගොඩක් ඉන්න. අලින් ට්‍රැක් කර. හරිද චතුමිනි? අර පිටිපස්සේ පුතේ ඇත් එකක්ද වර්චුවල් එකක්ද? ඇත් එකක්ද? ඇතින් like a trunk. No, sir, it's real. It's real. Ah, so nice movie. Thank you, sir. Good. හරි සර්. Right. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට යන්න තියෙන්නේ convex mirrors. Same පුතේ. Convex. Okay. Convex තමයි කරේ නෑ. Concave. Convex. So here එක පුතේ දීලා නෑ ඒගොල්ලෝ. මොනවද දීලා නැත්තේ? අනිත් අච්චු පොතේත් නෑ පුතේ. What are the main reflections of the convex mirror? එනිසා අපි ඒක ලියලවත් කරමු පුතේනේ. දීලා නෑනේ ඒක. Main reflections are like this. So these are the main reflection of it. බලන්න පුතේ. The main reflection. Not this one, no? බලන්න පුතේ. ටක් වෙනස් වෙනවා. Now this should be convex. මේ පැත්ත ගමු convex ගන්න මෙහෙට ළඟින්. Convex ගන්න. Fine. Now what are the main reflections of the convex mirror? Right? So same today, same pattern. If the rays are parallel to the principal axis, that is not move through the focus today, but it move away, that we can see it immerse. Right? It's like what it seems to be starting from the focal point. Right? Focal point එකේ ඉඳලා යනවා වගේ එන්නේ. මෙහෙ පිටිපස්සට මඳින්නෙත් නෑ පුතේ. මේ හරිය නවත්තන්න. Like this. So these are the main reflection. Okay, now incident rays parallel to the principal axis. Then what happened? බලන් ඉන්නේ. Then it like diverges, right, like coming from the focus. ඒක මොකද පුතේ? මෙහෙම ආපොත් මේ focus එකේ ඉඳන් එනවා වගේ තමයි reflect වෙන්නේ. Then what is the reverse of this method today? If the incident ray is directed to the focus, what happens? It reflects parallel to the principal axis. එකක් පුළුවන් ඉතින් ඒක දැන් මේක එකක්. හරි. අඳින්න පුතේ ටක් ගාලා අඳින්න කියන පොඩ simple ඇඳ ගන්න. So these are the main reflections of the mirror. Convex mirror. ඒක textbook එකේ දීලා නැහැ. දාරකේ පහක් දීලා තිබ්බනේ මේක දීලා නැහැ. ඉතින් අමතක වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඔක ඇඳ ගන්න ටක් ගාලා. लिया convex mirror main reflections here. This is the first one. Yes පුතේ? සර්. Yes. සර් මේ ඔය විභාග ගණනාද? අනේ පුතේ හින්දානේ කරන්නේ. අහනවා පුතේ හරිද? අහනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමද පුතේ? මෙහෙම කෙලින්ම අහන්න කොහොම ඒ කියන්නේ methods කියලා. කෙලින්ම අහන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රධාන විදි පහ ලියන්න කියලා. හැබැයි ray diagram එක අඳින්නේ කොහොමද?
නෑ සකරන් මැක්ස් මිහගේ ඇහුවේ දැන් ඕක ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ නැති නිසා. රෙඩ් ටෙක්ස්ට්බුක් එකේ නැති නිසා. ආනවා පුතේ ඇයි? ඒක දෙන්නේ නැතුව කියනවා පල්ලෙහාක ඇඳලා තියෙනවා. ඒක අඳින්නදී මේක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ රේ ඩයග්‍රෑම් එක නොදී ඉන්න ඕනේ. රේ ඩයග්‍රෑම් එක දීලානේ පුතේ. ඒකෝට ඒක ඕනේ වෙනවා. right. හරි. කොහොම මනුමි පේන්න ඉන්න පුතේ ලෙහන්සා බලන්න ෆිසිකල් හිටියා නම් කොහොමද වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ පුතේ ඔයා? ඔන්ක ඉක්මනට කො. එහෙනම් පොඩයක් දිග ගන්න තමයි වෙන්නේ. අලු පාට පොඩයක් දිගට ගන්න ෆිසිකල් ඉන්න අය. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න. ඔය පේන්නේ? සමගි හරිද පුතේ? ඒ දුකෙන් වගේ දුක නෙමෙයි සර් මේ ඉන්න බෑ නිදිමතයි එහෙම. නෑනේ. හරි. right. ඔන්න මේක ලියන්න පුතේ ඕන්න. එහෙම ලියන්න. When the incident ray is parallel to the principal axis, it diverges. No. When the incident ray is parallel to the principal axis, it reflected away from the mirror and it appears to come from the focus. When the incident ray is parallel to the principal axis, is reflected away from the mirror and it appears to come from the focus. It appears to come from the focus. Appears to come from the focus. Huh? When the incident ray is parallel to the principal axis, when the incident ray is parallel to the principal axis, it reflects away from the mirror, and it appears to come from the focus. Focus එකේ ඉඳන් එනවා වගේ තමයි එළියට. appears to came from the focus. Right. Then the opposite of it is when මම මේක arrows දෙක මාරු කරන්නම් පුතේ. ඔයගොල්ලෝ ආයෙ අඳින්න. Okay. Yes. One. ඊළඟ එක අඳින්න පුතේ. When the incident ray is directed towards the focus, what happened? It reflected parallel to the principal axis. හරිද තරුලි? අඳින්න පුතේ ඊළඟ එක. ගාවිෂයෙන්ද? අඳින්න පුතේ. මේ ඉන්නේ රේහන්ස. හරි. ඒ පුතා දාගෙන නැත්තේ පුතේ. සනීප නැහැ කිව්වනේ. සනීප නැද්ද? නෑ සර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් අවුලක්. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් අවුලක්. හොඳයි. right. ඉස්සරි කොහෙද යන්නේ පුතේ? මොකද කියන්නේ පුතේ සේයා? අම්මට නෙමෙයිනේ. right. okay. සේයා ඇහෙන්නේ නැහනේ. ඇහෙනවා. ඒ ගැලෙම තේන්නේ කොහොමද පුතේ? දෙකක් තියෙනවා. ෆෝන් එක ගැලෙවම තේනවනේ. That is not a headphone. That's the ear cover. No? No, sir, මේ ස්පීකර්ස් වලින් ඇහෙනවා. ඒකින්ද එක දාගෙන ඉන්නකද headphone එක නෙමෙයිද ඒක? හෙඩ්ෆෝන් එකක් තමයි සර්. ඒ කියන්නේ මේ මැෂින් එකකින් වෙන සවුන්ඩ් එකකින් ඇහෙනවා. ඒකත් ඇහෙනවා. දෙකටම ඇහෙනවා. ඔව් ගලවුවාම එකකින් ඇහෙනවා. ගැලෙව්වම ඇහෙනවා. right. මම නිකන් මොනවද කියන්නේ නැද්ද පුතා අහගෙන ඉඳලානේ යාර. right. I make ලියන්න පුතේ when the incident ray is directed towards the focus, it reflects parallel to the principal axis. When the incident ray is directed towards the focus, it reflects parallel to the principal axis.
reflect parallel to the principal axis. Focus එක වෙත එල්ල වෙන්නාක්සේ එනවා නම් සමාන්තරව පරාවර්තනය වෙනවා. When it directed towards the focus, it reflected parallel to the principal axis. Then what is the relation between the what put center of curvature? Same like the what the concave, but here put now the incident ray should directed towards the center of curvature like this. If the incident ray is directed towards the center of curvature, it reflected with the same path. What do you think? Oh, මේ ඇතුළට. ඔය කොහෙද කලින් එකද? දෙවෙනි එක. ඇන්ද නැද්ද ඒක? ඉතින් දෙවෙනි ආයෙ ගියා පුතේ. අඳින්න මම ඇඳලා දෙන්නම් පුතේ දැන් මේක අඳි. හරි. මොකද වෙන්නේ? If the incident ray is directed towards the center of curvature, it reflected with the same path. දැන් හරහා යන්න බෑ පුතේ. ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ගියේ ફોකස් එක හරහා. center of දැන් හරහා යන්න බෑ පුතේ. මේකේ අනිත් පැත්තනේ. නිසා දැන් එන්නේ towards විතරයි. යනවා වගේ එන්න හදන යන්න බෑ හැබැයි රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. හරි. දැන් පිට ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න බෑ. When the incident ray is directed towards the center of curvature, it reflected with the same path. It reflected through the same path. Or reflect through the same path. So it reflect back with the same path. Right. දැන් පුතේ අපි අඳිමු එකක්. ray diagram එකක්. ගල එකත් ඇඟල ඉවර කරමු. දැන් පුතේ අපි අඳිමු අර විදිහටම. Now the object is between the mirror and the focus. sketch එක අඳිනු හිටක් ගාලා. ඒවත් හරි දැන් මොකද්ද පුතේ මේක අපි අර විදිහටම ගමු incident ray when the incident ray parallel to the principal axis what happened putte it move away but it appears to came from where the focus but here behind the back focus putte right back side focus सामान्य पुते convex mirror එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ in front focus and center of curvature in the convex mirror අර concave එකේ convex එකේ පුතේ පිටිපස්සෙන් තියෙන focus එකයි center of curvature තමයි සලකන්න ඕනේ and it appears to come from where focus මෙතන ඉඳන් එනවා වගේ එන්නේ පුතේ ඇවිල්ලා මේ
පටලවන්න එපා. මේ පිටේ පැරලල් වුණොත් එහෙම appears to come. ඒ බුදේ අඩුවල් තියනනේ මෙතන. මේක පැරලල් ඇඳලා මේ ફોකස් එකයි මෙතන වදින්න තැනයි රූල තියලා මේ ටික කඩේකින් මේ ටික කෙලින් ඉරා. එන්ද? ඊට පස්සේ පුතේ අනිත් එක ගමු ඉතින් ඕන්න. ඔව්. සර් අර කන්වෙක්ස් මිරර් වල කන්කේව් එකේ ඉන්වර්ස් එකද එතකොට? මොකද පුතේ? කන්වෙක්ස් මිරර් එකේ කන්කේව් මිරර් එකේ ඉන්වර්ස් එකද වෙන්නේ? ඔව් ඉන්වර්ස් එක තමයි පුතේ. අනිත් පැත්ත. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ වෙන්නේ මොකද පුතේ ඊට පස්සේ ආයි? අපි ඕන center of curvature එකට එනවා කියලා අඳින්නත් පුළුවන්. නැත්තම් if it directed එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් පුතේ when it directed to ගන්න බෑ දැන්. ඒතර දෙකම එකයි නේ. මෙහෙම යනවා. දෙපැත්තම එකයි. ඒත් ඉතින් අවුලක් නෑ. මේ පැත්තෙන් තව එකක් අඳින්න. මේක මදින්න නැතුව මෙහෙම directed to the focus is parallel කියලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් directed to center of curvature අඳින්න පුතේ. center of curvature ඉඳන් කඩේටක් එන්න වෙනවා පුතේ හැබැයි. රූල තියන්න ඕනේ C එකටයි මේ head එකටයි. Why? Because it is directed to the center of curvature. මේ ටික normal line එකක් වෙන්න ඕනේ. It is directed to the center of curvature. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? It reflected back with the same path. Reflected back with the same path like this. It directed to the and touched the head also. Directed to the center of curvature and reflected back with the same path. ඔළුවේ ගෑවිලා C වලට කෙලින්ම ඉලක්කය ගන්න පුතේ. ගත්තද? And where is the crossing points? Where are the reflected rays? This is one and this is the other. But it move away. So we have to increase the length backwardly. ඒකත් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඇයි auto දික් වෙලා. හරි? එහෙනම් then පුතේ here this is the crossing point but it is backward one so dotted lines. Why? Virtual. Then this is object, this is the image. Object and image. හරිද පුතේ? ඉන්නවනේ සේය. ඉන්න පුතේ? අන්තිම වෙනකල් ඉන්න හරි. Okay. එතකොට මේකේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඔව් කොහෙ තිබ්බත් එකයි. මොකද what are the feature right පුතේ? Upright, virtual, smaller than the object. Upright, virtual, smaller than the object. Oh, Suri, ඉන්න පුතේ. Stay up, penning. Small, upright, virtual. Right. මේකේ පුතේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේක ඔයගලගේ යාළුවෙක්. යාළුවෙක් කියන්නේ. කොහෙ තිබ්බත් එහෙම තමයි පුතේ මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනස් වෙනවා විතරයි. focus එකේ තිබ්බත් මෙතන තිබ්බත් මෙතන තිබ්බත් මෙතන තිබ්බත් ඇඳලා බලන්න. Same features, smaller than the object, upright, virtual. ඉන්දේක පාඩම් කරන ඒක වගේ එකක් පුතේ අය අඳින්න එපා exam එකට එහෙම අර workbook එකෙත් ඒක විතරක් අහලා තින්නේ ඒකයි. exam එකට convex mirror එක ගැන අහලා තිබ්බෝ and they ask about the features. The place of the object is doesn't matter. The features are always same. Upright, virtual, smaller than the object. Right? Okay. කො ගවේෂි පේන්නේ ඉන්න පුතේ. ඉන්නෝනේ අන්තිම මොහොත වෙනකල් එකට ඉන්න ඕනේ පුතේ. නැද්ද? and we යන්නේ හරි. හරි. ඉන්න පුතේ. right. ඊටු ටිකක් අඳින්න ඉතින් මේකේ කොහෙ තිබ්බත් එකයි මේකේ ආ ෂෝට් නෝට් එකක් අඳින්න දෙයක් නැහැ ඉතින් පුතේ එකක් ඔක්කොම ටික එක තැන ඉන්නේ. හරි. ඔය ඉන්නේ කට්ටිය. හරි. එහෙනම් පුතේ හොඳයි. තව අඳින්න තියෙන්නේ අපිට ඊට පස්සේ තව දෙකක් තියෙනවා මොනවද? lenses දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ total internal reflection එක තියෙනවා. critical angle එක එනවා. ඒක ඉවර වෙනවා පැයෙන් වගේ. හරි. බලමු පැයක් ඇයි දන්නේ මොනවා වෙයිද දන්නේ කොහොම හරි දවස් දෙකකින් වගේ ඉවර වෙයි. බලමු වෙන විදියට. ඊපස්සේ මේ Thursday ආයි තව ක්ලාස් එකක් දාමු. Friday රෑ පුතේ අපි අර අමතර පන්තිය කරලා දාමු ඉවරයි. එතකොට Friday එන්න මොළඟේ lit class එක ඇති. රෙකෝඩින් එක බලන්න මම සෙනසුරාදා නැත්තම් පුතේ ගොඩක් අය සඳ වගේ දාන්නම්. සෙනසුරාදා දවස් දෙකකින් පන්ති මම try කරන්න පුළුවන් ඉක්මනට දාන්න ඉරිද පුළුවන්. ඒක රෙකෝඩින් එක බලන්න lit class එක නැහැ lit එක කට් කරන්න එපා. ඒක normal time table එකනේ.
හරි. ඔයගොල්ලෝ මගේ එකේ රෙකෝඩින් එක බලන්න රිවිෂන් එක නෙමෙයි පුතේ. රිවිෂන් එකේදී ආයෙ අහුවේ පාඩම. තියරි පන්තියේදී පොඩි කෑල්ලක් තියරි විදිහට උගන්වන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් කරනවා. ඒ ඉතින් රිවිෂන් එකෙත් ආයෙ අහුවෙනවා ඒක. හරි. අපි බලමුකෝ. එදාට එන්න හැමෝම හරි. පොඩි කෑල්ලක් කවර් කරන්න තියෙනවා. right? okay. හරි. නැත්නම් පුතේ අපි ඒක බලමු මම කියන්න උගන්න මොකද ආයෙ රිවිෂන් එකෙත් දැන් හෙට අනිද්දා ආයෙ අහුවෙනවා. මම බලලා කියන්නම් ඒක ආයෙ කරනවද මොකද කියලා. හරිද? මේකෙත් ආයෙ අහුනොත් ආයෙ තේරුමුකුත් නෑ ආයෙ කරන එක හැබැයි. බලලා මම කියන්නම්කෝ පුතේ තිබ්බොත් මම දානවා group එකේ touch එකේ ඉන්න. හරි? තිබ්බොත් ආයෙ මම දානවා. touch එකේ නම් පොඩ්ඩක් බලලා කියන්නම් ඒක මොකද්ද කියලා පුතේ group එකෙන් touch එකේ ඉන්නකෝ. හරි මොකද ආයෙ තේරුම් ගන්න හෙට අනිද්දා ආයෙ ඒක හම්බ වෙනවා. ආයෙ දැන් theory ලියලී ඉන්නලා තේරුමුකුත් නෑ. හිමීට තමයි කොහොමද කරන්නේ. බලන්න මම කියන්න. මොකද ආයෙ දැන් අවුල තියෙන්නේ. අර ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි එකේ දැන් මොකද්ද? කෑලි 5ක්ද 6ක්ද කරා. ඊට පස්සේ දැන් 7 වෙනි කෑල්ල කරනකොට ආයි මුල මතක නැත්තම් ආයෙ අමතක වෙනවා. බලන්න මම කියන්නම් ඒක බලන්න. ටච් එකේ ඉන්න group එක ගැන හරි පුතේ අපි කොහමයි Thursday class එක තියෙනවා. Thursday එන්න හැමෝම. හැමෝටම එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. God bless. තාම good morning නෑ එකක් තියෙනවා විනාඩියයි. Good night. Thank you, sir. God bless you, sir. Okay, God bless. God bless you. Okay, good night. God bless you, sir. Okay, goodbye. Bye, sir. හරි. Okay පුතේ අනිත් දවසේ එන්න හැමෝම. හරි. Right. Okay පුතේ bye. Right.